Eu nunca imaginei que aos 52 anos meu coração pudesse incendiar assim, tão rápido, tão inesperado. Sempre que a vida depois dos 50 fosse tranquila, quase previsível, uma sequência de dias parecidos, como o conforto das rotinas, mas também como a suavidade da monotonia. 8 que ele apareceu. Neo de forma grandiosa ou dramática, mas como uma presença tão intensa que fez o mundo, de repente, parecer diferente. Era uma manhã comum, o sol entrando tímido pela janela da sala, iluminando cada detalhe do apartamento que eu camava de lar. Eu estava tomando meu café, olhando distraída pela janela, quando senti aquela sensação estranha, como se algo tivesse acendido dentro de mim. Uma mistura de curiosidade e ansiedade, que não sabia bem de onde vinha. E então, eu ouvir a sua voz pela primeira vez, calma, firme, como aquele tom que parecia conhecer cada canto escondido de minha alma, percebi que algo havia mudado. Não era só a gentileza ou a atenção que ele dava, mas a forma como olhava para mim. Como esse enxergas além do que eu mostrava para o mundo. Eu sentia cada gesto dele como pequenas fagulhas acendendo fogo lento dentro do peito. Aquele tipo de fogo que não queima pele, mas que aquece os pensamentos, que faz o coração bater mais rápido sem explicação. E eu não sabia se deveria me permitir sentir, se era certo, se estava pronta para algo assim. Durante os primeiros dias, suas mensagens chegavam de forma inesperada, pequenas palavras que pareciam simples, mas que carregavam uma energia capaz de alterar meu humor por inteiro. 3 vezes ao dia, ele aparecia na minha mente, no meu coração, e eu não sabia se história ou se queria fugir. Era uma atenção que me encantava e ao mesmo tempo me assustava. Eu, que já tinha aprendido a viver sozinha, que valorizava minha liberdade e minha rotina tranquila, sentia uma excitação que não havia sentido há anos, talvez décadas. Em meio a esse déspota, eu comecei a reparar em cada detalhe. O jeito como ele falava, a pausa antes de arriar, a forma como parecia interessado no que eu tinha a dizer, mesmo nas coisas mais triviais. Cada palavra dele era toque suave que fazia meu peito se expander de moco. Senti-me viva de jeito que não sentia há muito tempo, e ao mesmo tempo, vulnerável. Porque fogo intenso também pode queimar, e eu não queria me perder nessa chama sem controle. À noite, antes de dormir, eu me pegava revivendo cada conversa, cada sorriso, cada instante em que nossas palavras se encontravam como se dançassem uma música antiga que eu havia esquecido. Sentia calor no coração que me lembrava que, mesmo depois dos 50, ainda havia espaço para o inesperado, para o coração se incendiar com novas possibilidades. E então, por mais que tentasse racionalizar, me pegava perguntando a mim mesma, será que está pronta para sentir assim de novo? Será que devo me entregar a essa intensidade, mesmo sabendo que pode me desestabilizar? Cada resposta parecia fugir de mim, mas o fogo dentro de mim não deixava espaço para dúvidas longas demais. Ele estava ali, acendendo algo que eu julgava adormecido, e não havia como ignorar. Aquele primeiro sopro de fogo não vinha de gestos grandiosos ou promessas impossíveis. Vinha de atenção, do olhar, de presença constante que, de forma sutil e insistente, me lembrava que ainda era possível sentir desejo, curiosidade e paixão. Mesmo aos 52 anos. E, no fundo, eu sabia que aquela chama iria me acompanhar, de jeito que eu ainda não podia compreender completamente, mas que prometia mudar meu coração para sempre. Os dias seguintes foram como uma montanha-russa silenciosa, caia de pequenos choques de moco que eu não sabia como administrar. 3 vezes por dia ele aparecia na minha mente, no meu coração, e eu não sabia se sorria ou se queria fugir.
Cada gesto deli, uma mensagem inesperada, comentario carinhoso, adum olher prolongado durante nossas conversas, tinha o poder de me desarmar por completo. Era como esse o mundo tivesse ganhado cores mais vivas e sons mais claros, tudo por causa de uma atenção que parecia tal simples, mas que carregava peso que eu nunca havia sentido antes. De manhã, o primeiro cantado chegava como sopro de vida. Bastava uma mensagem rápida, bom dia, acompanhado de uma lembrança de algo que havíamos compartilhado, e meu coração já baixa mais rápido. Sentiam calor estranho subir pelo peito, e me peguei sorrindo sozinha enquanto tomava meu café, lembrando de suas palavras. O silêncio do meu apartamento, que antes parecia confortável, agora amplificava cada sensação, cada expectativa. À tarde, quando eu menos esperava, vinha o segundo sopro. Podia ser uma ligação curta, comentário algo que eu havia postado, ou mesmo uma mensagem sem motivo aparente. Mas a intensidade estava lá, presente, exigindo atenção e despertando curiosidade. Eu me perguntava como era possível alguém me fazer sentir tal viva apenas com pequenos ecos. Era emocionante e ao mesmo tempo assustador. Meu coração oscilava entre o desejo de me aproximar mais e o medo de me deixar levar por algo que eu não podia controlar totalmente. E então vinha o terceiro momento do dia, geralmente ao entardecer, quando a casa se aquietava e o mundo parecia desacelerar. O eco de sua voz, os gestos repetidos que agora se tornavam rituais invisíveis para mim, tudo isso me deixava estado de alerta constante. Meu coração não sabia se queria acelerar ou parar, se queria arriar ou suspeirar silencio. Cada repetição diária criava uma espécie de rotina emocional impossível de ignorar. Por mais que tentasse me concentrar minhas tarefas ou ocupar minha mente com outras coisas, atenção dele invadia meus pensamentos como ondas persistentes, suaves mas irresistíveis. Eu me sentia fascinada, quase hipnotizada, por alguém que parecia capaz de me incendiar com gestos tão delicados e tão constantes. E mesmo com a excitação, crescia também uma tensão silenciosa. Eu sabia que esse fogo poderia ser intenso demais para mim, que precisava aprender a lidar com tanta atenção sem me perder. Mas, ao mesmo tempo, não queria que ele diminuísse, que parasse de aparecer minha vida, porque cada momento me lembrava de que ainda era capaz de sentir, de me emocionar, de me apaixonar novamente, mesmo aos 52 anos. Era uma intensidade inesperada, que me desafiava e me encantava ao mesmo tempo. Jogo silencioso entre fascínio e cautela, imoco e reflexo. Eu me encontrava constantemente entre o desejo de me entregar e o cuidado de não me queimar com tanta chama. E naquele ritmo de 3 vezes ao dia, percebi que estava vivendo algo que jamais imaginei possível nesta fase de minha vida. Cada gesto dele me incendiava por dentro, mas comecei a sentir o peso de tanta chama, e que minha respiração peso. No inicio, cada olhar, cada toque, cada palavra sussurrada parecia preencher espaço que eu nem sabia existir dentro de mim. Era como se sua atenção pudesse me tornar inteira, e eu me deixava ser absorvida por aquela luz intensa, por aquele calor que permitia conforto e êxtase ao mesmo tempo. Mas, com o tempo, percebi que havia uma linha tênue entre ser nutrida e ser consumida. O desejo, quando acompanhado de tanta atenção, tornou-se fardo silencioso. Minha mente começou a registrar o que meu corpo insistia em ignorar, o peso de estar constantemente no centro de alguém, de corresponder a expectativas que não pedi, de carregar não apenas minha própria fonte de fido, mas também a dele, que se expandia como uma mer impossível de conter. Havia momentos que eu sorria, completamente entregue, e outros que a mesma entrega me fazia estremecer. Perguntava-me se era egoísmo desejar espaço,
OUSE era, apenas sobrevivencia. Cada toque SCU pericia dizer, quero você por inteiro, mas minha alma comunicava assessor que talvez eu não pudesse ser inteira assim, tão rápida, tão intensamente, sem me perder no caminho. E atenção, dele era uma benção que me consumia. Percebi que estar sob o olhar de alguém, por mais amoroso que fosse, exigia coragem. Coragem de enfrentar os próprios limites, coragem de não mir o que era demais, coragem de admitir que o amor também podia doer. Eu sentia culpa por não conseguir corresponder sempre, por não ser capaz de mergulhar fundo sem me afagar. Essa culpa passava mais que qualquer ausência, mais do que qualquer briga ou silencio. Era peso silencioso, mas constante, que se alojava nos ombros e na respiração. Comecei a refletir sobre o que isso dizia sobre mim. Esse meio desejo era talvez quanto minha sensibilidade, talvez precisasse aprender a medir os limites antes de me perder de vez. E atenção, quando compartilhada com intensidade, exige não apenas entrega, mas consciência. Cada gesto dele acendia algo em mim, mas também me lembrava que o amor, quando não cuidado, pode se tornar exaustivo. No fundo, havia uma luta moral, silenciosa, entre a gratidão por ser desejada e a necessidade de preservar minha própria essência. Como equilibrar a paiseo e o cuidado, o desejo e a consciência? Eu não queria feri-lo, mas também não podia ignorar meu próprio peso. A resposta não vinha em linhas claras, mas em pequenos percepções, suspiro mais lento, uma pausa antes de me entregar totalmente, o reconhecimento de que o amor mais intenso precisa de espaço para respirar. E assim, aprendi que o peso do desejo e da atenção não está apenas no outro, mas também em nós mesmos, na nossa coragem de olhar para dentro, na nossa honestidade com os limites que não podemos ultrapassar. Amar, descobrir, não é apenas incendiar-se pelo outro, e também manter-se a própria chalma sem queimar completamente. Lembrei de tantos dias silenciosos, de rotina monotona, e percebi que ele me trovira onde eu não sabia que faltava. Era estranho revisitar aqueles momentos em que tudo parecia cinza, quando a vida era estava como água parada, e cada dia era apenas uma repetição do anterior. Havia uma sensação de vazio confortável, habito de solidão que eu nem percebia que carregava e que algo novo, algo intenso, urgente, inesperado, veio incendiar meu mundo. Recordei antigos amores, gestos que agora pareciam quase imperceptíveis, como se eu tivesse dormido durante aqueles encontros. Alguns eram ternos, mas sem profundidade, outros, passionais, mas efêmeros. Todos, eu sentia uma espécie de limitaco silenciosa, uma corda invisível segurando meu coração. Comparados a ele, esses momentos eram sombras pálidas de moco, sorrisos que se desvaneciam antes de se fixar, abracos que não aqueciam, palavras que não chegavam ao fundo do alma. Passei a noite revivendo pequenas lembranças, a chava no vidro do quarto, uma conversa interrompida pelo silencio, a sensação de esperar alguém que talvez nunca chegasse. Cada memória trazia consigo peso delicado, como se eu tivesse sido obrigada a aprender a sentir falta antes de saber o que realmente era presença. E então, ele entra na minha vida com uma intensidade que eu não sabia que podia existir. Cada olhar, cada toque, cada gesto era uma faísca comparada a essas cinzas do passado. Mas nem tudo era simples. Comparar o antes e o agora também uma sensação de culpa, uma reflexão sobre escalas e caminhos percorridos. Pensei nas vezes que me protegi demais, nas portas que fechei antes de me abrir, e nas oportunidades que deixei escapar por medo ou desconfiança. Agora, ao lado dele, percebia que o fogo que sentia não apagava essas memórias,
apenas as illuminava de forma diferente. Cada lembranca antiga se tornava contraste, lembri de como a vida podia ser mais vivida quando se permitia sentir sem reservas. Mesmo os momentos solitários de hoje carregam outra nuance. Antes, a solidão era monotonia. Agora, é reflexo, é espaço para compreender o próprio coração. E eu recordar o passado, sinto que cada experiência, cada erro ou acerto, me preparo para este momento de intensidade e vulnerabilidade. E ele não só desperta desejo, desperta consciência. Sinto meu próprio crescimento refletido na maneira como me entrego, como reconheço limites, como lido com a intensidade de cada gesto. A nostalgia não é amarga, mas complexa, como quadro pintado com cores que variam entre cinza e vermelho. Sinto gratidão por tudo que vivi antes, mas também percebo que, esses dias de espera silenciosa foram apenas prelúdio do que poderia existir. É impossível não comparar, mas esses comparações não diminuem o presente. Pelo contrário, dá-lhe profundidade. Cada memória antiga se transforma em espelho. Vejo o quanto mudei, o quanto aprendi a valorizar intensidade sem perder minha essência. E então compreendo que a vida não é uma linha reta entre passado e presente, mas mosaico de momentos que se entrelacam. Cada memória, cada escala, cada instante solidão molda meu desejo, minha vulnerabilidade e minha capacidade de amar de maneira consciente. E ele veio como fogo e luz, mas também como reflexo do caminho que percorri, lembrando-me de onde vim e mostrando, com tenura e intensidade, o lugar para o qual passo a ir. No caminho, cada mensagem dele era sopro de alegria. Cada gesto, cada palavra, cada olhar parecia desenhar mapa secreto so para mim, e me perdia com prazer. Mas quando o dia cômico a se dividir três doses intensas de atenção, percebi que a luz mais brilhante podia seguir. A primeira mensagem de manhã acendia meu coração, a segunda, ao meio-dia, mantinha a chama viva, a terceira, à noite, deveria ser conforto, mas cômico a se tornar peso. O calor que antes nutria agora me fazia sentir sufocada. Eu tentava corresponder, sorrir, me entregar. Mas cada gesto de atenção que recebia parecia exigir mais de mim, como se existisse uma obrigação invisível de retribuir na mesma intensidade. Sentia o corpo tenso, a mente acelerada, e, entre suspiros, uma consciência inquieta. Eu estava me diluindo. O desejo, que antes era prazeroso, cômico a doer. Meu coração parecia bater descompasso com minhas próprias necessidades, como se eu tivesse esquecido que também existo para mim mesma. Havia uma luta silenciosa dentro de mim. Eu amava a intensidade dele, mas amava a mim mesma o suficiente para perceber que estava perdendo o equilíbrio. Cada toque, cada palavra, cada gesto que antes me fazia sorrir agora carregava o peso de uma expectativa que eu não podia sustentar. Comecei a sentir culpa. Culpa por pensar em espaço, por não conseguir corresponder sempre, por desejar respiro em meio a tanta entrega. Mas a verdade era clara. Eu precisava cuidar de mim antes que tudo se consumisse. Foi nesse ponto que percebi, o amor não é incêndio que devora sem controle. A atenção, quando constante, pode se tornar sobrecarga, e o desejo mais intenso precisa de limites. Eu precisava parar, respirar, colocar limites de chama não podia me consumir inteira. Reconhecer isso não diminuía meu afeto, nem tornava o amor menor. Apenas me lembrava que minha própria existência também importava, que minha saúde emocional também precisava de espaço para respirar. A decisão não veio de momento dramático, mas de pequenas percepções. O coração acelerado que não se aquietava, a respiração pesada, o silêncio que finalmente me disse que algo precisava mudar. Eu admitir isso, sem uma clareza que antes me escapava.
Establecer limites neo era regico. Era cuidado. Equidar de mim era a única forma de permanecer inteira para ele e para mim mesma, semi perda na intensidade do desejo al raio. No fim, a satraqueo true consciência. Descobri que amar neo significa entregar-se sem medida, que a atenqueo recebida. Mesmo a mais intensa, precisa ser equilibrada com o próprio ritmo. Aprender a dizer. Agora preciso de espaço neo infrequis o sentimento, fortaleço, porque preserva a essência que sustenta cada gesto, cada toque, cada olhar. O momento de satraqueo neo foi derrota, mas revelação, a linha entre prazo e exausto existe, e reconhecer seus limites é, na verdade, auto do amor, por mim e pelo outro. O silencio que antecede uma confissão parecia mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Eu o observava. Os olhos buscando nos dele reflexo de compreensão que eu ainda precisava encontrar em mim mesma. A intensidade que antes me incendiava agora me fazia tremer, neo de desejo, mas de consciência. Precisava escolher, precisava me proteger sem apagar o que sentia. Com a voz tremula, eu disse, preciso que você desaceler antes que me perca tanto calor. Mal saíram as palavras, e senti que parte de mim se libertava, como se cada sílaba tivesse sido suspiro preso há dias. Era vulnerabilidade, era coragem, era amor proprio gritando entre o silencio de paiseo. Neo era regico, era honestidade. Neo era medo. Era cuidado. Ele fica parado por instante, como se me diz cada gesto, cada respiração. Vai nos olhos dele misto de surpresa, tenura e compreensão, uma pausa que refleja tudo que estávamos vivendo. Por momento, senti que o mundo se resumia aquele instante, onde a intensidade podia ser reconhecida e acolhida sem desportar. Cada toque se parecia ainda importante, mas agora havia espaço para o meu próprio ritmo, para meu próprio corpo e mente respirarem. Falar a verdade nunca é simples. Havia medo de quebrar algo que, enteo, parecia indestrutível. Mas percebi que, eu neo falar, estaria quebrando a mim mesma. O pedido de pausa neo diminuía o desejo, nem apagava chama que ele acendia, apenas redefinia o espaço que eu precisava para neo me perder. E reconhecer isso era auto de coragem. Coragem de assumir limites, de honrar minha própria existência, de respirar o meu coração. E ele se aproxima devagar, seguir minha mão, e o toque foi diferente, neo pressionava, neo exigia. Apenas existia, como gesto de entendimento. Pela primeira vez, senti que a atenqueo podia ser abraço, e neo peso. A intensidade continuava, mas já neo me arrestava. Era compartilhada com consciência, com respeito, com amor que neo devora. A sensação de alívio cômico se infiltrar em meu peito, lenta, mas firme, como água limpa que lava o excesso acumulado. E eu percebi que dizer preciso de espaço neo era fracasso. Era, na verdade, passo essencial para manter a relação viva e saudável. A vulnerabilidade me deu força, e a força me permitiu soar sem culpa. Descobri que o amor neo precisa ser vacilador para ser verdadeiro, que o respeito pelo próprio limite é, na realidade, gesto de amor, tanto por si quanto pelo outro. Ao final, respiramos juntos, reconhecendo a intensidade sem sermos consumidos por ela. A atenqueo dele ainda me incendiava, mas agora havia equilíbrio. Cada gesto se tornou escalaconsciente, cada olhar carregado de tenura, cada toque respeitando os limites que finalmente decidi impor. O pedido de pausa true alivio. Sim, mas também clareza. Amar também preservar-se. E naquele instante, percebi que a coragem de dizer, agora preciso de espaço neo infrequis paiseo, fortalecer. Porque no cuidado mutuo,
no respeto aos limites, que a chama continua essa, intensa, mas segura. O silencio de noite parecia mais profundo agora, mas neo era vazio, era espaço para ouvir minhas próprias batidas, reconhecer meus desejos e confrontar minhas feridas. Cada experiência, cada intensidade, que antes parecia avassaladora, agora se mostrava como uma lição moldada pelo tempo e pela consciência. Eu me sentia diferente, como se a vida tivesse me dado a chance de ver minha própria alma com clareza, sem as lentes turvas da pressa ou da impulsividade. Antes, acreditava que a intensidade era sinônimo da entrega total, que quanto mais queimas, mais verdadeiro era meu sentimento. Mas a vida me mostra que o desejo neo precisa consumir, pode ser gentil, consciente, e ainda assim profundo. Houve momentos que me deixei levar por impulsos, por pixos arrebatadoras, e terminei exausto, ferido, quase irreconhecível para mim mesmo. Agora, percebo que cada cicatriz emocional neo era apenas dor, mas mapa. Mapa que me ensinava onde colocar limites, onde respirar, e como proteger minha própria essência sem sufocar a alegria de sentir. Descobri que amar neo é perder-se, mas encontrar-se cada gesto, cada escala, e na capacidade de dizer neo quando necessário. Aprendi a valorizar o equilíbrio entre intensidade e cuidado, entre entrega e preservação. É estranho como o coração humano, que tantas vezes se sente frágil, revela-se também resiliente, capaz de se curar, de aprender, e de brilhar de formas inesperadas. Cada lágrima, cada desespero silencioso, agora tem propósito. Lembra-me de que a moco mais poderosa é aquela que respira a própria vida. Havia uma liberdade inesperada na aceitaco. Libertar-me das expectativas externas e das minhas próprias pressos me do espaço para respirar. Comecei a perceber que neo é necessário mergulhar no chaos para sentir, é possível encontrar beleza na calma, paiseo na tranquilidade, e significado nas pequenas escalas. Com essa consciência, a vida deixa de ser fogo que consome e passou a ser uma chama que aquece, que ilumina suavemente, sem deixar cicatrizes profundas. E então veio a esperança. Uma esperança que não é fuga, mas compreender que cada experiência, mesmo dolorosa, contribui para meu crescimento. A dor se transforma em sabedoria, a intensidade em atenção, e o desejo em reflexo. Com isso, aprendi a me aproximar do mundo com coragem, mas também com prudência, consciente de que meu coração merece ser nutrido tanto quanto deseja esse dor. Eu olhar para trás, vejo caminho caio de cavas, altos e baixos, mas vejo também uma verso minha mais forte, mais serena, e surpreendentemente grata. Grata por cada momento de conflito e do extase, por cada passo que me true aqui. Descobri que a chama neo precisava queimar sem controle, podia aquecer meu coração e me ensinar a amar com sabedoria. E, nesse aquecer silencioso, encontro a promessa de dias futuros, dias de entrega consciente, de conexão verdadeira e de liberdade emocional que honra quem eu sou. Assim, termino este capítulo de minha vida neo com arrependimento, mas com compreensão. Neo com medo, mas com esperança. Neo com excesso, mas com equilíbrio. E essa, percebo, é talvez a lição mais valiosa que qualquer intensidade poderia me oferecer, que amar e viver plenamente neo significa destruir-se, mas crescer, aprender, e descobrir que, no final, o coração humano é capaz de se reinventar e florescer mesmo após as tempestades mais intensas.